Vieron el manglar como un paisaje que empezó a adquirir algo que no encajaba en él. Muchos muchachos fueron cercenados, descuartizados. Sus ropas terminaban siendo marcas. En varias ciudades uno ve que se cuelgan los zapatos en las puertas de alta tensión. Esto tiene un símbolo. Acá era el símbolo de la muerte, a quien pertenecía el muerto. Era como un trofeo. Este era de este bando o de aquel bando. Entonces lo exhibo allí, sobre una de las ramas del mangle. Yo trabajaba con un grupo de mujeres y conocí un joven que nos contó cómo todas las noches bajaba un taxi con muchachos y luego, al rato, se escuchaban gritos. Una vez él vio el taxi y se escondió debajo de su propia casa. Allá las casas son de palafito. El muchacho dijo que el taxi llevaba a un chico que vio cuando lo bajaron y le dio la ropa. Nos contó. Y yo escuchaba los gritos y no podía hacer nada cuando sentí que el taxi se devolvió. Él entra a su casa, se esconde y al ratico empieza a escuchar golpes y gritos y gritos y más gritos. Yo lo que hice fue hundirme en la almohada, pero no dejaba de escuchar los gritos. Al otro día me quedé encerrado en mi casa, no quise salir, pero al día siguiente me fui para donde un familiar, dijo el hombre. Dice que vio parte de la camisa del otro muchacho. Era la camisa. No se veía tan destrozada. Dice él mismo, fue la misma camisa que yo vi con la que el muchacho iba. La vi colgada allí en el mangle. Mientras estuve trabajando con el grupo de mujeres allá, en el Pacífico de Colombia, empecé a fijarme en él. Se veían los zapatos, es decir, en el mangle. Se veían los zapatos, sobre todo los tenis colgados. Se veían los zapatos de ropa en medio de las ramas. Eso nunca había hecho parte de ningún paisaje. Pero en ese barrio, en ese pedazo de manglar, estaba toda la ropa colgada. Roots dressed up as dead. I see the mangrove as a landscape that started to acquire something that didn't quite fit within it. Loads of young people were cut up and dismembered there, their clothes ripped up. In lots of cities you can see shoes hanging on electricity cables. That means something, right? Here, it was the symbol of death. The location of the clothing also told you who perpetrated the killing. It was like a trophy. You know, that this area belonged to this faction, so they displayed it there on the branches of the mangrove. I worked with a group of women, and we met a young man who told us that every night a taxi would come down with young men in it, and after a little while you would hear the screams. One time, he saw the taxi and he hid underneath his own house. There, the houses are constructed on stilts over the water. This young man told us that there was a boy in the taxi. He saw when they let him out. He saw his clothes. He told us, I heard the screams and I couldn't do anything. Then I sensed the taxi return. He went into his house, he hid, and after a little while later, he started to hear punches and screams and screams. I buried my head in the pillow, but I kept hearing the screams. The next day, I stayed at home. I didn't want to go out, but the day after, I went to one of my relatives' houses. He said he saw part of the other boy's shirt. It wasn't completely destroyed. It was the same shirt that I saw, the one that the boy was wearing. I saw it hanging there on the mangrove. While I was working with a group of women there, I started to pay attention to the mangrove. You saw the shoes, especially trainers hanging there. You saw bits of clothing between the branches. This had never been part of the landscape. But in this neighborhood, in this
chunk of the microwave